ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट برطانیہ से सीनियर صحافी ابرار حسین کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں حالیہ امیگریشن کے بحران کو مدنظر رکھتے ہوئے لائٹ فاونڈیشن نے برنلے میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے حصہ لیا۔ تقریب میں بلیک برن کے MP عدنان حسین نے کہا کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار باہر سے آنے والے نہیں بلکہ ہماری حکومتی پالیسیاں ہیں جس سے ہم سب متاثر ہو رہے۔ برنلے کے سابق MP گارڈن برسٹیول نے کہا کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں نے برطانیہ کے معیشت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریفارمر پارٹی کے کونسلر ٹام پک نے کہا کہ حالیہ امیگریشن بحران کے بارے میں لوگ پریشان ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس تقریب میں علاقے بھر سے لوگوں نے شرکت کی، جس میں کونسلروں، سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی اور پینل سے سوالات کیے۔ لائٹ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اس قسم کے پروگرام کمیونٹی کے لیے ضروری ہے۔ In the sea, perhaps people wouldn't be risking their lives. I mean, how many of us have been into one of these, talk about the jungle in France, in Calais, Dunkirk. How many asylum seekers or asylum seekers? I'm talking about out of the books and about immigration, sending people back. And some of these people, like my relatives, they stand up for our surgery. By a surgeon with the superb skills, we don't have to be the same court as a person who's been... I think it's easy for it to take off because of immigration. I think it's one of those questions that is very clever to sort of make it a contentious topic to get people to come. I think a lot of people... Guys, ask your questions, keep it respectful. We're not going to walk over each other once you ask your question. So firstly, I would like to thank everybody for taking the time out of their busy lives to attend tonight. Of keeping the peace, which I will do with a great honor, because peace is something I think we need a lot more of during the times. Outside in my own home, why do I feel unsafe walking on the streets? And I'm sorry, it's not about you, but I'd like the answers. And secondly, why are my economical contributions being overlooked? Because I've been... And I do feel privileged to be able to attend this evening, I'm sure everybody else does as well. I have great respect for everybody here, and including the main speaker. Second World War. Britain, under Winston Churchill, was the first country to ratify that agreement. And that is, I think a number of other people have asked a similar question, but they've not really got an answer. But I'm going to make it simple. So if your party or your leader stopped naming immigrants for all the problems that Britain is facing, what would he actually stand for? Is that fair to understand? What would reform stand for if they stopped using the narrative of immigrants, immigrants, immigrants? And especially coming from a man who's made a career out of talking about immigrants. So could you give me at least 3 policies that reform stand for other than immigrants? मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.